Boleh dengar suara? Boleh dengar ke suara saya? Boleh dengar suara dah. Okay, I need my students. CP. Boleh Miss. Okay, thank you. Alright. Skrin jelas ke? Skrin jelas ataupun tidak? Adakah skrin jelas? Jelas Miss. Alright, thank you so much. So we're gonna wait for some of the other friends, some of your friends. Alhamdulillah, it works this time. Oh, syukur. And I'm at peace now. So let's just wait for your friend. I'm gonna share this link now to you all. Sorry. Miss akan start tepat-tepat jam 10.
Okay, 1 more minute. 1 minute left. Only 53 watching. It's okay. Let's see later. Okay, 10 o'clock already, so I'm gonna start now. Boleh dengar ya suara Miss? I hope semua orang lebih selesa menggunakan YouTube live ni. Harapnya tak ada masalah internet. Okay, so if you do, you have to tell me, alright? So let's start now. So welcome to chapter 4, Conics section. 4.1, kita ada 3 subtopik. 4.1 adalah circles. 4.2 adalah ellipses. 4.3 adalah parabolas. Okay, that will be tomorrow. For today, we will learn 4.1 circles dan kita mempunyai 5 perkara dalam 4.1 circle ini. Yang pertama adalah equation of a circle. Yang kedua, find the center and the radius of a circle. Yang ketiga, find the points of intersection. Yang keempat, equations of tangents and equation of the normal. Dan last sekali adalah finding the length of a tangent. So let's go each of these 5 important things. I will go through 5 of these very quick. So I will be very fast. And kalau kamu tidak sempat menyalin soalan, tidak apa. Jangan risau. Okay? Kamu boleh tengok balik pembelajaran malam ni. Later, esok-esok you boleh tengok balik. But for now, you fahamkan konsep lebih penting. Okay? So Miss akan start dengan equation of a circle. This is what I will start with. Equation of a circle. So first of all, you must understand that SE is called standard equation. GE adalah general equations. So SE adalah equation yang paling penting di sini adalah yang ini. This one. Maybe I should use green color. Yeah, this is our important equation of circle and you must hafal. Okay, you nampak je terus tahu, oh ini adalah merupakan equation of circle mempunyai H, mempunyai K dan operasinya tolak di tengah-tengah. Operasinya adalah tolak di tengah-tengah. Okay, dan dia mesti equalkan dengan R squared. Everything here has squared. Alright. So, dan di sini menyatakan center adalah H dan K. Tetapi kalau kamu nampak di sini, bagaimana bentuknya apabila centernya kosong dan kosong adalah di mana when the H is 0, when the K is 0, that's why you will have this kind of equations because it's from here, from this thing, you must hafal it, okay? Manakala kalau GE pula, you must have a quite long equation which is x squared plus y squared plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0. Okay, it's quite long and you must also hafal formula ni. You mesti ingat dua formula SE dan juga GE. Centernya adalah HK, masih sama, tetapi penulisan di sini sudah berlainan. Dia adalah 2G, dan 2F. Okay, so your center right here is not about the 2G and the 2F, but your center is about negative G and the negative F. And here, radius di mana untuk GE, untuk
general equation, you have this radius. You must hafal this. This is very important. Square root of g squared plus f squared minus c. Sangat penting. Nampak je macam, is it penting? Yes, it is sangat-sangat penting. You mesti hafal formula ni. You mesti ingat radius di sini hanya merujuk untuk GE sahaja. You know, you guna formula radius ini apabila you ada equation ni yang agak panjang ni. But actually, SE ke GE ke itu adalah cara penulisan. Jadi, dia sebenarnya benda yang sama. Dia adalah equation of circle. Cumanya, cara penulisan sahaja yang berbeza. Okay, so we have 3 cases. Case number 1 is given that a center and radius. Case 2, circle passing through 3 points. Case 3, circle passing through 2 points and equation of diameter is given. Okay, so sekarang ni Miss nak kamu tengok soalan example 1 di sini. Highlightkan perkara yang penting di sini. Okay, so find the general equation, GE. You want the GE. And then dia kata dia ada center, dan dia juga ada radius. Okay, so you don't have to worry. You are trying to solve the first case here, and I'm gonna make this small a bit. Hang on. Okay, sekarang ni kita nak menjawab soalan. Okay. Soalan example 1. Okay. Example 1 di sini, hence sabar ya sekejap. Okay, dekat sini Miss nak fokuskan example 1, Miss nak merujukkan kepada case 1. Example 2, Miss nak merujukkan kepada ni adalah case kedua sebab equation, yes, we are trying to find the GE, but we know that the circle is passing through the point, 3 point. So this is case 2. Okay. Dan case ketiga adalah di mana circle passing through 2 points. Yeah, you have 2 points here and a diameter is given. Okay, you must recognize these 3 cases. You kena kenal dia lah. Okay, so yang ini you ada 1 point dan juga radius, which is quite easy. Let's have a go. Okay, example 1. Example 1, center. Center adalah -5, 9 dan juga radius adalah 2, 3. Hang on. So, dia nak GE. Jadi kalau GE tu terus keluarkan sahaja. You mesti ingat x squared plus y squared plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0. So, what you know about here is the center dekat sini. Apa yang you tahu adalah you are given h and k, and you also know that this is what? What is this? This is negative g. This is h and k. This is also equals to negative g and negative f. Am I right? Yeah, therefore your g is equals to, you mesti keluarkan g. Your g is 5 and your f is negative 9. Okay. So now x squared plus y squared plus 2g. Hang on a minute. Boleh ke you guna formula GE? Dia memang nak GE. Tapi kan, your info right here, soalan yang you ada, tidak terdapat dalam formula GE. If you recognize this very carefully, you ada center. You know that the center is also equals to HK. And you ada radius. So kalau you ada radius, susah sebenarnya untuk guna formula yang GE.
Jadi yang lebih mudah adalah, bukan nak kata kita tak boleh guna benda ni, you boleh guna, cumanya let's have a go bila Miss kata kita juga boleh start dari SE, standard equation. Standard equation is saying that x minus h squared plus y minus k squared is equals to r squared. Ini adalah yang kita hafal, betul tak? Jadi, so kita familiar dengan yang ini disebabkan kita ada h, k dan kita juga ada r. So it's quite easier if we straight away use it. We have h which is negative 5. We also have k which is 9 squared. And your r is 2 square root of 3 squared. Jadinya x squared plus 10x plus 25 plus y squared minus 18y plus 81 equals to 4 times 3 which is 12. Jadinya you kembangkan. I know you think of SE, memang begini, this is SE, but when you try to expand it, you will get GE straight away. Therefore, your answer is x squared plus y squared plus 10x plus 18y. Yeah, is it plus 18y? Bukan plus. Tolak lah kan? Tolak 18y. And then plus 81 minus 12, which is it minus? Hang on a minute. Sekejap. Nine, 96. It's the 0. Is it okay, everybody? Boleh ke Miss dapatkan komen sedikit dekat ruang chat di situ? Do you understand so far? Is there any mistakes that I did here? Please do tell me about that. Okay ke semua? Okay, understand Miss. Alright. Yeah, this is actually the simplest, and I just start with the simplest basic understanding. Tak semestinya you hanya perlu GE sepanjang masa. You juga boleh terus menggunakan SE as a starting. Actually, you use whatever you have. Dia tak rigid. Dia tak terlalu rigid untuk macam ni, macam tu. Okay. So, example 2. Let's go with example 2. Okay. Passing through 3 points. Case kedua ni. So, untuk example kedua, I'm gonna need this. So, you have a circle. Dalam circle tersebut mempunyai, okay, macam ni lah. Miss rasa Miss kena enterkan dia. Okay. So, dekat circle tersebut, kita ada 3 point. Alright, you have 3 points. And you can actually tak kisah, you just roughly saying that, oh, mungkin di sini 01, mungkin di sini 43, mungkin di sini 1, negatif 1. Okay, actually it doesn't matter where is it. You don't have to worry. Apa yang penting adalah cara nak menjawab. So this is actually roughly the idea of it. And the way you do untuk kes kedua ni adalah add 0, 1. Maybe I should do
oops, hang on. I need to bring this there so that I can write down at 0, 1. At 0, 1, what you have to do is you kena keluarkan GE dulu. Keluarkan GE. GE adalah x squared y squared plus 2gx plus 2fy plus c is equals to 0. Okay, so what you have to do right now is you memasukkan nilai x dan y di situ. Masukkan setiap satu, you will get you get 0 squared plus 1 squared plus 2g times 0 plus 2f times 1 plus c is equals to 0. Therefore, you will get 1 plus 2f plus c is equals to 0. So this is your first equation and you can make it as a subject. C sebagai subject, you akan dapat negative 1 minus 2f. Okay, so this is your first equation. So at what? At 4, 3. At the coordinate 4 and 3, as again, you sub in 4 squared plus 3 squared plus 2g times 4 plus 2f times 3 plus c is equals to 0. Okay, you buat sama-sama dengan saya. Take this as a latihan. Okay, sebenarnya soalan chapter, skill yang perlu ada dalam chapter 4, circle, adalah penggunaan simultaneous equation. The skill of simultaneous equation adalah sangat penting di sini. Okay, dia menguji kamu di sinilah. So here you will get 25 plus 8g plus 6f plus c. You boleh buat sama-sama dengan saya, okay? Just do it in your own way. So I'll get 8g plus 6f plus c is equals to negative 25. So this is our second equation. Go on, masukkan point ketiga iaitu 1, negative 1. Point yang ketiga. So 1 squared plus negative 1 squared plus 2g dulu. 2g times 1 plus 2f times negative 1 plus c is equals to 0. Therefore, you will get 2 plus 2g minus 2f plus c is equals to 0. Therefore, 2g minus 2f plus c equals to negative 2. Jadinya, this is your third equation. So, as I said, your skill untuk simultaneous equation sangat penting di sini. So, you have 3 equations already, and you must. Okay, cara yang terbaik sekarang ni adalah macam mana kita nak buat simultaneous dengan mudah. Dekat sini you nampak saya buat C as a subject. Why do I do that? Kenapa Miss jadikan C sebagai subject? Because Miss nak masukkan C di sini. C di sini boleh dimasukkan ke dalam dua-dua equation tersebut. Okay, so what I'll do here is sub 1 into 2 and sub 1 into 3. That is what I will do. Okay, so here I will get 8g plus 6f plus c. C adalah negative 1 minus 2f equals to negative 25. And so you will get 8g plus 4f equals to negative 24. So this will be your third equation. Is it third? No. Of course not third. It's the fourth equation. Sorry. So now masukkan ke dalam equation ketiga pula, which is 2g minus 2f plus c. C kita adalah highlighted warna kuning tu. Oops, hati-hati. Okay. So 2g minus 2f
Hang on, 2g minus 2f, is it? No, it's not. 2g minus 4f equals to -1. So this is your fifth equation. So, you akan nampak dua equation di sini mempunyai dua unknown yang sama, G dan F. Therefore, you boleh combine it. You boleh jadikan dia sebagai, you buat calculation biasa. Let me show you how. It's much easier if you put it tolak. Tolak ke tambah? I believe it's tambah sebab kita boleh cancelkan F. Okay, so bila kita cancelkan F, sini dah hilang, tinggallah 10G bersamaan dengan -25. Therefore, your G is equals to -5/2. So, bila you dah ada G, you masukkan ke dalam, you masukkan G ni ke dalam, what do you have? You have equation 1, you have equation 2, you have equation 3. So, your only choice is equation 2 and equation 3 sebab you ada G. So, you boleh masukkan antara salah satu di situ. And I'll just use from 2 then. So, from 2 we have 8G. 8G. G kita adalah -5/2 plus 6F plus C is equals to -25. So you will get here is -20 plus 6F plus C equals to -25. Jadinya 6F plus C is equals to don't be afraid. Dekat sini saya perasan, saya tahu kamu mesti macam, Miss ni ada dua unknown. How do we do that? Do you remember that we have the value of, we do have the equation of C there. Jadinya, and in fact C ni dalam bentuk F. Kita bolehlah juga pakai -20 plus 6F plus C. C kamu adalah -1 minus 2F. Gunakan C anda. See, you just try and error until you get the answer. And this needs practice. You mesti experience a lot of practice. Itu je saya boleh cakap. So, you will have here 4F bersamaan dengan 4. Therefore, F adalah, this is not 4. This is -4. Okay, use your calculator. You will get -4. And therefore, your F is -1. So, kita dah ada G dan kita dah ada F. And what is our C then? Therefore, our C is -1 minus 2F. Jadi, dia bersamaan dengan -1 minus 2F. 2F di sini adalah, F adalah -1 kan? So, your C is actually 1. So, you dah ada C. What do you want actually? Okay, untuk ada, dia minta GE, general equation. Untuk ada GE, you mesti ingat formula. X squared plus Y squared plus 2GX plus 2FY plus C. It means that you must have G, you must have F, and you must also have C. Okay, that is what you are trying to do. You are trying to find the unknowns. You have found the 3 unknowns. Because at the beginning, you have 3 unknowns. See? Yalah, pada asalnya you memang ada 3 unknown. You ada G, F dan C yang you tidak tahu nombornya. That's why you do simultaneous. Okay? So, nampak je 3 point. Dia suruh cari general equation. This is how you do it. Therefore, you just masukkan sahaja your G and your F and your C.
Therefore, your answer is equals to x squared plus y squared minus 5x tertinggal minus 2y plus 1 equals to 0. This is what you will got. Oh, okay. Tadi tu Miss ada silap Miss tertinggal. Oh, no wonder lah. No wonder I feel quite weird here. I'm so sorry. Dekat sini kan, Miss ada silap. This is wrong. Sebabnya Miss tak tambah 25 tadi. Miss hanya nampak 81 tolak 12. That's why I feel quite weird. I feel quite weird. Thank you for responding me at the chat there. 25 plus 81 minus 12 is 94. Thank you, dear. Thank you all. Okay, mohon bersabar ya. Saya tak boleh pergi dengan sangat laju sebab saya pun perlu buat satu demi satu. Okay, if you already understand this, keep this as a knowledge, as an extra knowledge. Miss kena ajar semua dengan adil. Miss tak boleh kata yang susah sahaja. Okay. Now, let's move on to the case ketiga. Case ketiga. Let me do this first, right? Okay. Case ketiga adalah di mana the equation of the circle is passing through 2 points. Yes, we have 2 points there. We have 2 points and we also given a diameter. So remember, bila kamu lukis a circle, you must remember there is a center. Setiap circle akan ada center. Okay, setiap circle akan ada center. Wajib ada center dan diameter mesti lalu center tersebut. This is your diameter. Tak kisahlah diameter tu macam mana pun. Dari sini ke, dari bawah ke, dari atas ke, dari tepi ke. Yang penting dia akan menembusi, tembus center. This is the meaning of diameter. Okay, diameter bukan, dia memang line, dia nampak bentuk macam linear je ni. Yes, it is a linear, but it must tembus center, mesti melalui center. Okay, so now, cara-caranya adalah at point yang pertama 1, at point 1, you again untuk mendapatkan equation, it's either using SE, kena fikir macam tu dulu kot, kena fikir SE ataupun GE. So bila ada point-point begini, cara yang terbaik adalah menggunakan GE sahaja. Sebab that's the only way so far that I know. Okay, so x squared plus, y squared plus 2gx plus 2fy plus c is equals to 0. You must sub in 1 and 1 into x and y. So 1 squared plus 1 squared plus 2g times 1 plus 2f times 1 plus c is equals to 0. So you will get 2 plus 2g plus 2f plus c. Dan you jadikan, you know, bila you buat latihan banyak kali kan, you boleh nampak, you boleh jadikan, kalau g dan f tu masih ada, you jadikan dia begini. 2g plus 2f plus c. Nombor tu letak tepi. Nombor negatif 2 tu letak belah kanan. You jadikan dia, you know, satu equation. You standardizekan dia. Ada G dulu, ada F, dan ada C. Like we did here, C ada G, ada F, ada C. Baru senang nak nampak simultaneous equation tu. So it's much easier like that. Okay, so masuk at point kedua iaitu 3 and 2. 3 and 2 here. Masukkan nilai 3 squared plus 2 squared plus 2g times 3 plus 2f times 2 and then plus c you do not know equals to 0. Okay, and 9 campur 4, 13. Ya, 13. Tapi saya nak terus bawa pindah boleh?
So I'm gonna get 6G plus 4F plus C. So this is our, this is our second equation. Bila ini adalah second equation, you will try to do, you nampak dua benda ni seakan sama, betul tak? Bila you nampak benda ni seakan sama, you buatlah simultaneous equation. So this is what I will do. Maybe it should be like this. Senang lagi macam ni kot. Duplicate. Alright. So you nak cancelkan C. You cancelkan C, you kena tolak lah. Betul tak? Jadi bila you tolakkan dia, you akan dapat negative 4G, negative 2F equals to, how many? Equals to 11. But maybe I like positive G better. So I'll do positive G, positive F, negative 11. I'll do that. Okay, sebab saya nak nampakkan positif. Therefore, this is our third equation. So now, how do I find my G and F? Dengan siapa saya nak comparekan benda ni? Do you remember that you have a diameter? You are given a diameter, iaitu Y. I write it down here. Y minus 3x plus 7 is equals to 0. So I'm going to need this. I'm going to need this diameter. This is our given diameter line. You jadikan, you tak perlu jadikan apa-apa dekat situ. Just know that maksud diameter, dia akan menembusi center. Remember that I draw just now? Dia akan menembusi center. Jadi center tersebut akan digunakan. Center tersebut akan digunakan dengan point negative G dan negative F. Disebabkan kita sedang memfokus tentang G dan F. That is the reason. Therefore, you sub in your Y and sub in your X dari makna G dan F, makna G dan F di situ. So don't be afraid. You know chapter 4 ni pakai apa yang sedia ada. Try and error. Try and try again. Tapi tak sempat lah untuk try waktu exam. You mesti buat banyak-banyak latihan. Okay. Yeah. But this is not what we want. What we want is we need to compare it with this one, right? Tapi tak ada yang sama. Koefisien dia tiada yang sama. Jadi better lah saya jadikan F sahaja sebagai subjek. Bila jadikan F sebagai subjek, I will get 3G plus 7 and then I sub into this F. So sub what? Jadikan dia sebagai equation dulu. Sub 4 into 3. So you tengah bermain dengan simultaneous again and again. So now, inilah maksudnya diameter line. Okay, remember you use the diameter line masukkan center. Itu yang paling penting sebenarnya yang saya nak tekankan setiap kes. Saya bukan nak selesaikan sangat soalan tu. Saya tidak ingin menunjukkan bahagian tu. Saya nak menunjukkan kes pertama macam mana, kes kedua macam mana, kes ketiga macam mana. So now you buat, masukkan F 3G plus 7 equals to negative 1. So 4G plus 6G plus 14 equals to 11. Therefore, it's 10G equals to negative 25. So your G is again negative 5 over 2. Kebetulan je dia sama ya. Kebetulan. And then you sub in, you use F. F equals to 3G. And you use your calculator, you will get 1 over 2. So you have your center already, nilai center. But again, dia minta apa? Find the equation of circle. Soalan dia find the equation of circle. So it's either SE, standard equation, or GE. So you use GE sebab dah ada G dan F kan? Dah ada G dan F, of course kena guna GE. So 2
So x squared plus y squared plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0. So x squared plus y squared plus, masukkan saja. Boleh tak Miss nak just direct tulis jawapan dia. Minus 5x minus y and then plus, oh c, do you have c my dear? Do you have c? You dah ada dua nilai ni. You masukkan nilai f. But do you have your c? Oh, I haven't found c yet. But where can I find it? I can find it in either equation 1 or equation 2 sebab saya dah ada nilai g dan f. Okay? So don't be afraid. Just use what you have. Again, so I use from what? Equation 1. From equation 1, masukkan sahaja 2g plus 2f plus c equals to negative 2. Masukkan je lah equation ni dan you akan berjumpa dengan c you nilainya 4. Therefore, 4 nilai untuk c. Don't forget, untuk GE tolonglah tulis sentiasa equal to 0. Mesti ada equal to 0. Wajib ada. Alright? So, just, I cannot help you guys until you guys do a lot of practice in having a good skill dalam simultaneous equation. That's the only way that can I say. Itu je yang saya boleh mampu kata. Tapi at least kamu nampak idea ni macam mana ya. Kes 1 macam mana, kes kedua macam mana. Kes kedua mempunyai 3 point. Kes ketiga mempunyai 2 point tetapi mempunyai diameter juga. Dan kita boleh menggunakan center masuk ke dalam diameter. Now, let's go to the oops. Sekejap ya. So, let's go to the let me fix this a bit. Let's go to the B. Okay, B dekat sini agak senang. What we need to do is just, kita mempunyai GE. Okay. Dia suruh cari center. Cari center apa, cari radius apa melalui GE. So, daripada GE ni, actually kita tengah transform dia untuk menjadi SE by completing the square. Both of this is quite easy. It's quite easy. It's really easy, okay? So, completing the square, kita terus buat je boleh ke? Tak perlulah Miss nak recap dekat sini ya. Okay, Miss make it as a small place there. Jadikan dia kecil dekat sini. Nanti kamu boleh tengok balik my map Miss tu later on. So, let's just focus on how do we solve this by using completing the square. Okay, example 1, x squared plus y squared minus 6x plus 4y plus 9 is equals to 0. So actually, you just kena jadikan x term sebagai satu group dan seterusnya y term sebagai satu group yang seterusnya. And then plus 9 ni kekalkan sajalah. Okay, so di sini di mana you start to completing the square. Completing the square, you have to recall balik. But this is my way of doing it. So I must have x minus squared. Okay, the whole thing minus squared. And I know here must be divided by 2. Therefore, I got 3 there. And di belakang ni, saya mesti tolakkan dengan 3 squared. This is how it should be done, which is 9. Usually, I just write down 9. Tapi tak apalah, saya buat slow-slow. So, dekat sini, daripada dua hijau ni, daripada dua term di sini, dia akan menjadi squared.
Okay, y minus divided by 2, which is 4 divided by 2 is 2. Dan tolakkan dengan 2 squared. Okay, you tolakkan dengan nombor ni nombor tu. Tapi sebenarnya cara yang lebih tepat adalah dalam ni mesti ada negatif juga. Tapi ada negatif ke, tiada negatif ke, sebenarnya sama je sebab dia ada squared. Kenapa Miss kata ada negatif dalam tu? Disebabkan ini. Negative 3 dan juga negative 2. That's why I need just to follow that. That is completing the square. So I'm going to solve it. No, I'm going to expand it. Should I expand it? Why should I expand it? I just baru je nak dapatkan dalam bentuk SE. Kenapa saya perlu expand balik? Tak perlu. Saya nak completing the square ni supaya saya boleh dapat nilai 9 dan juga nilai 4 di situ. Tapi saya lupa sesuatu. Saya lupa nak habiskan equation saya. Plus 9 which is equals to 0. Okay, plus 9 is equals to 0. Therefore, my equation has become magic. Dia menjadi SE secara tiba-tiba. Okay, this is cancel out and you will get 4. Is it 4 squared? No, you will get only 4. Okay, follow. Kira betul-betul. 4 bawa ke kanan. You just use calculator. Tak perlulah guna calculator, just bawa pindah. And then, here you go, you get from GE, this is GE, right? You dapat SE. Bila you dapat SE dari sini, you terus boleh comparekan dengan X minus H squared plus Y minus K squared minus R squared. Remember? This must be hafal. Okay? Bila you hafal, terus tulis je bila nampak soalan. Itu yang best tu. So, your H dan K, which means this is your center. This is your center, right? So, center bersamaan dengan 3 dan juga 2. Is it 2? Oh, Miss ada careless. Dekat mana careless, Miss? Where is my careless mistakes? If any of you can have a chat there, Miss boleh baca actually. Miss boleh baca apa yang kamu chatkan dekat situ. Cumanya dia loading pula. Cannot see. So I'm doing a bit mistakes here. My mistake is over here. Plus. Sebab sini plus, my dear. So, kalau situ plus, bermakna sini pun plus. Sini plus, sini pun. Situ taklah, situ tolak. Okay, jangan ubah. So, your whatever here that you have, you follow. Whatever that minus here you have, you write down minus. Okay, ikut operasi kamu. So, sini tambah. Sini confirm lah tolak. Therefore, dekat sini ada negative 2. Okay, that is your center. And your radius is actually equals to... Your radius is equals to 2 sebabnya R squared bersamaan dengan 4. Therefore, R adalah 2. Okay. So, yeah. That's it. Radius tak boleh lah negative value sebab tu dia hanyalah positive value. Radius. When you have a circle and you have a radius, so logic lah, radius mesti sentiasa positif sebab kena ada nilai length of the radius. Tak mungkin dia negative length. Length tak boleh jadi negative, alright? So, settle lah yang part completing the square. Okay, yang untuk yang ini, actually this is easy. You can do it by yourself. Okay, Miss biarkan dekat situ. Miss kena continue pergi ke bahagian C pula, iaitu between two circles. Between two circles. Tengok my map C. Between two circles, what I meant here is our point of intersection. We are trying our best to find POI. Okay, we want to find POI. So, ada dua case dekat sini. Case yang pertama adalah
Okay, yang pertama adalah between two circles. Sebab itulah Miss letak between two circles. Because I am trying my best to do 2 examples for you guys. But it's okay. Maybe I'll just try one. Okay. So, we tengok soalan dulu. Tengok soalan. Dekat sini dia kata find POI. Yang ini, okay, find POI. 2 circles. Dia dah kata 2 circles. Tapi you tak tahu 2 circles tu intersect with each other ataupun tidak. Atau maksudnya kalau dia intersect, dia either boleh menjadi 2 POI, dia boleh jadi 2 POI ataupun dia boleh jadi 1 POI ataupun dia boleh jadi tak ada langsung POI. So you kena take consideration of this possibilities. Okay, akan ada 3 jenis circle yang bercantum ataupun tidak bercantum. Okay. So let's try example 1. Example 1, whether these 2 circle, we are trying to figure out whether these 2 circles mempunyai apa? 2 POI, 1 POI ataupun tak ada langsung POI. So the way to do it is gonna try to make this small and small so that I have spaces. Okay, so now let's do example 1. So you have 2 circle. Don't be afraid with the 2 circle. Okay, 2 circle, you write it down. Kita sekarang ni tengah battle dengan skill simultaneous. Okay, tuliskan dulu kamu punya circle. And this is our first equation. Second equation you tulis juga. Jangan takut, tulis sahaja. Okay, tulis sama-sama. Sekarang ni you tulis. Okay, so now you are trying to figure out to find an intersection point. Therefore, you akan expect untuk dapat nilai X dan Y lah. You tengah cari koordinat. Kalau ada koordinat, bagus. Kalau tak ada, macam mana pula? Okay, so here is where you can do a simultaneous equation where this will be cut. Bila hilang depan X squared, Y squared tu, tinggallah negative 4X plus 16Y minus 48 equals to 0. You boleh simplify it, bahagikan dengan negative 4, you akan dapat X. You akan dapat minus 4Y minus 12. Why is it minus? You should get positive 12. There you go. You will get an equation. So here is where this is what we call linear. Betul kan? Dan linear di sini boleh dimasukkan. Di sini saya nak menjadikan X sebagai subjek sebab senang. X sebagai subjek, kenapa? Sabar ya. Kenapa saya nak sangat jadikan X sebagai subjek, bukannya Y sebagai subjek? Sebabnya saya boleh jadikan ni sebagai equation ketiga dan masukkan X ini ke dalam salah satu equation 1 ataupun equation 2. So my X squared, okay, okay. Kamu tengok ya saya buat. Oops. So you will see what I'm trying to do right now is I'm copying my first equation. I'm trying to copy it and I'm trying to sub in my equation of X ke dalam ni supaya saya dapat semua dalam bentuk Y, term yang Y. Dan belakang ni 3 darab X. X saya copy saja, duplicate. And then plus 13Y minus 48 is equals to 0. So here you go. This is what I got. I get everything is in
terms of y already. Is in terms of y already. It's easier untuk mengambil x sebagai subjek sebab nak masukkan ke dalam x di sini. Itu mudah. Itu je maksudnya. Dia mudah untuk masukkan dalam area ni lah. Okay, this is just an easier way of doing it. Kalau saya ambil y sebagai subjek, imagine kalau saya ambil y sebagai subjek, it's going to be quite difficult sebab kena bahagi dengan 4. Kan? Jadi susah lah. Lagi complicated cara pengiraan. Jadi better sentiasa aim untuk cari pengiraan yang mudah. Okay. So yang ini kamu selesaikan ya. Kamu kembangkan ya. And then you solve it. This is not the conclusion, yeah. You will get 17y squared minus 95y. Ni 13 tolak 12 1. Sebab itulah negative 95. And then here, use your calculator. You will get plus 132 is equals to 0. So dekat sini, use your calculator again. Use calculator again. Calculator pula. Yeah, use your calculator to find the factors. Dia boleh dapat factors ke tidak. So in this particular question, you will definitely get a factors. Y minus 3 and 17y minus 44. Okay, so then you will get your y is equals to 3, y is equals to 44 over 17. Okay. Hodohnya tulisanku. So dekat sini, kalau you tak boleh nak factorize. So dekat sini take note ya. Take note. Kalau tak boleh factorize, kalau you tak berjaya, tak dapat factorize, you must use quadratic formula. Masih ingat ke quadratic formula tu macam mana? You still remember? Tak kisahlah y ataupun x ke kan? The formula is negative b plus minus square root of b squared minus 4ac over 2a. Okay, this is the formula if you cannot factorize using the calculator. That's the way of using it. Okay, so dekat sini, please, Miss ada tambah sikit ke tadi kat sini? Oh, tak ada. Tak ada pula Miss kata. It's okay, I thought it's here. And then find your x pula. Your x is according to your equation 3 there. So Miss laju je ya. Your x will be 0 here. And here you will get negative 28 over 17. Therefore, dia kata coordinate, betul tak? Dia kata find the POI. So the POI, the point of intersection are 0, 3 and negative 28 over 17, 44 over 17. Okay, how do I know that my answer is correct? Is it through the solution? Of course, it's not through the solution sahaja, but you can also try using a Desmos. Using a Desmos is where you will see two circles. It will collide with each other. Let me show you how is it happen. So this is the question that we are trying to do, right? So dekat sini, saya menggunakan Desmos, saya menunjukkan Desmos. Boleh nampak ke? So dekat Desmos kat sini, you akan nampak intersection point dia 03 dan negative 1.647 di sini adalah merujuk kepada kita punya fraction tadi. You can tekan calculator, you check this is exactly our answer. Use your Desmos to find, oh betul ke ini point of intersection aku? Okay, please learn through Desmos is quite nice also. Okay, don't neglect it. Have a go.
Okay, so dekat sini pula, Miss nak buat sambung nombor 2. Determine the type of intersection. Kalau dia kata determine the type of intersection dekat sini, we must test using b squared minus 4ac. Masukkan b, masukkan a, masukkan c. Bermaksud you mesti ada quadratic. Oh, dah ada quadratic, barulah boleh masuk dan test. Sama juga dengan apa yang kita buat dalam example 1 di sini. Example 1, tipsnya adalah, kita recall balik sedikit. Kita buat simultaneous. Okay, we are trying to do a simultaneous. This is step 1. Step 1, you have done simultaneous equation. Step 2, you memasukkan. Step 2, sub in linear into circle. Into the circle. Sub in the linear into the equation of mana-mana circle. Dan step ketiga di mana kamu akan bertemu quadratic. This is step 3. Remember, you will meet a quadratic equation like this kind. Okay, untuk intersection between two circle, you confirm akan jumpa quadratic. Dan this quadratic you boleh test. Sebenarnya, you boleh test menggunakan b squared minus 4ac. You masukkanlah b ni, you masukkanlah a, you masukkanlah c ke dalamnya. You akan nampak nilainya more than 0. Do you remember, apabila more than 0, you will get 2 intersection point. That's why we get here 2 intersection point, because it is actually from the quadratic itself. Okay, so step ketiga di sini sangat penting. Step ketiga di sini adalah quadratic equation yang kita tengah aim sekarang. Make sure our quadratic equation adalah betul. Kalau betul, memang sahlah kita dalam jalan yang betul. So now, I want us to do example 2 also, sebab saya nak menunjukkan dengan kamu betapa pentingnya. Let me do this first, alright? Alamak, bukan macam tu lah. Sekejap ya. Sekejap ya. So, where is my equation just now? I lost it already. Oops, too big. So, let me just highlight my important question here first. So, ni soalan saya. So, this is my question. I must make this equal. Sekejap ya. Just let me have a susun dahulu. Sebab saya tak dapat nak budgetkan daripada awal macam mana saya nak nampakkan dia supaya synchronize kan. I cannot see it. So now is where we need to find the type of the intersection point. So actually you are doing the same technique. Same technique means you are trying to list it down. X squared plus y squared minus 6x plus 4y plus 6 is equals to 0. Dan itu adalah equation yang pertama. Kita tengah buat benda yang sama je sebenarnya. Step yang sama. Okay, don't be afraid. Jangan rasa chapter ni susah. Tidak. Okay, you have to semangat. You have to have faith that you can do this. Okay, jangan give up. Teruskan menulis dan menulis sampai lebam tangan tu. Jangan risau dengan sakit tu yang sementara. It's just a moment. Okay, so now what you did is, again, you are trying to repeat the steps. You tolakkan dan you akan dapat jawapan. You buat sendiri, you akan dapat jawapan y bersamaan dengan negatif 3/10 tambah 4/10 x. Okay, so this is, as I said, a linear equation. You must sub in into 1 or into 2.
Yang mana yang you selesa lah nak buat. Actually mana-mana. Dua-dua sama je. Sub in the linear into 1 or 2. You do it yourself. Sampailah you akan berjumpa. This is step 2, okay? Sampailah you akan berjumpa dengan step 3. You mesti jumpa quadratic equation. Okay? Bila you jumpa quadratic equation, you akan nampak begini tau. I just write down sebab saya nak cepat kan. 296x squared minus 124x plus 489 equals to 0. Okay, sorry lah nombor dia agak besar. Tapi bila you dah jumpa quadratic, sama je, step yang sama. Bila you dah jumpa quadratic, you nak kata nak show kan? Dia yang suruh show. Soalan kata show that show that the type of the intersection. So b squared minus 4ac, this is where you sub in your b and a and c. That's why you must have b, a, b and c dahulu. Do you remember ax squared plus bx plus c is equals to 0? This is quadratic equation. You sub in your b, your a, and your c. And you will get negative 5,6,3,6,0,0, which is less than 0. Yang pentingnya negatif di sini lah. So kalau negatif di situ, just write down the conclusion saying that, oh, two circles do not, because less than 0 means 0 POI. Bodohnya. Okay, 0 POI. So do not intersect with each other. That's all. That's your conclusion. Nampak je less than 0. You dah proof kan dia tidak intersect. So itu adalah 3 step penting bila you nak tahu sama ada dua circle collide with each other yang mempunyai 2 intersection point ataupun 1 intersection point saja ataupun tak ada langsung intersection point. You just test it. Okay, tambah sikit kot dekat point saya kat sini. Test it. Allah. Oopsie. Test it using quadratic equation. Okay, must have you quadratic equation, maksudnya nilai A apa, B apa, dan C apa. Barulah boleh test sama ada equal to 0, more than 0 or less than 0. Is it okay so far, everybody? It's 11 o'clock already. Yeah. Okay, so settle lah untuk bahagian ni. So now, case kedua dekat sini, it's quite important also. Between a circle and a line, especially Miss nak ajar bahagian shortest distance. My aim here is actually wanting you guys to understand the meaning of this one, shortest distance. Ini yang paling Miss nak tekankan. Macam mana nak buat? Macam mana nak fahamkan R? Macam mana nak fahamkan D especially? Macam mana nak nampak S? This is where penting jugalah untuk tahu tadi circle dengan circle. Kali ni circle dengan line pula. Okay. Benda yang sama juga masih lagi more than 0, equal to 0, less than 0, mempunyai syaratnya masing-masing. 2 intersection point, 1 intersection point. Tak ada langsung intersection point. Okay. So yeah, dekat sinilah Miss nak buat latihan sama-sama dengan kamu, and here untuk first subtopic ni, I need your time, more extra time untuk sama-sama buat latihan dengan kamu. So I am very sorry that I have to continue teaching you guys now. Okay, sebab saya tak mengacau hari siang kamu kan, so I'm just going to continue
teaching you guys this part because it's quite important also. Okay, please bear with me like 30 more minutes. Okay, it's gonna be quick, don't worry. Just yang penting fahamkan konsep tu, lebih bagus begitu. Okay, so now find the coordinates. Don't worry, when you have a circle and you have a line, don't be afraid, sebenarnya senang saja. Alah, ini yang paling senang sekali. You memasukkan you punya ni line ni ke dalam Y ni. Ya Allah, inilah paling senang sekali. Soalan yang paling senang setakat yang kita dah buat banyak-banyak kan. So please bear with me. Jangan putus asa, buat latihan sama-sama dengan saya dekat sini. Okay, take this as an extra latihan. So, x squared plus 49 minus 14x plus x squared minus 6x minus 28 minus 4x. No, plus 4x plus 9 is equals to 0. Therefore, you solve, you will get 2x squared. You will get minus 16x. Okay, minus 16x, and you will get plus 30 equals to 0. And you bahagikan dia, you akan dapat ini. Dan you juga akan dapat dua factors, sangat senang. 5 times 3 is 15, minus, you will get negative 8. Therefore, your x is equals to 5, x is equals to 3. Therefore, your y is equals to 2, y is equals to 4. Therefore, your intersection, the coordinates of the point of intersection are 5, 2 and 3, 4. 3 dan 4. Macam mana saya nak lebih yakin adalah saya checklah guna Desmos. Sangat senang. Check guna Desmos, you akan nampak dua-dua particular point di situ. Okay? So now Miss nak buat example kedua. Yang kedua ni lah paling penting sekali bagi Miss. Sebab I want you to see how interesting the shortest distance. Dekat sini saya percaya ramai yang agak struggle dekat sini mengenai shortest distance tersebut. Okay, but don't be afraid. You only have the line. You only have the line and the circle. What you need to do is just memasukkan sahaja. You know you have this, right? Tak apa, salin je sekejap. Dan you masukkan nilai, you masukkan equation y kamu, iaitu x plus 20. Okay, saya mohon sangat supaya semua orang tengok bahagian ni. Yang ini paling penting sekali. Yang ini sangat-sangat penting sekali. Okay, daripada banyak-banyak yang kita belajar, this is one of the important thing. So, dekat sini adalah di mana you perlu expand. Okay, macam biasa, masukkan line ke dalam circle. You expand dia, you akan dapat x squared plus 40x plus 400 minus 144 equals to 0. So you get 2x squared plus 40x plus with 128 equals to 0. Okay, and you factorize it, bahagikan 2. You akan dapat, this should be 256. And here is 128. 128 is equals to 0. Okay, so dekat sini di mana you perlu check test. You know you have a quadratic already. This is your quadratic equation. So you nak tahu to show that does not intersect. To show that does not intersect maksudnya beginilah. To show that does not intersect,
we need to show adakah B squared minus 4AC is less than 0. Kalau dia less than 0, oh confirm lah. Betul. So test. Test B squared minus 4AC. Masukkan B. B adalah 20 squared minus 4A is 1, C is 1 to 8. So you use your calculator and you figure out that this is actually negative 112, iaitu less than 0. So kalau less than 0, since, buat je lah ayat, since B squared minus 4AC is less than 0, so the line and the circle, is it collide? Is it intersect? Do not, perkataan di sini, do not intersect with each other. That's all. Very easy. With each other. Does not intersect at all. Tapi itu baru soalan yang pertama. Itu baru bahagian show. And then dia suruh cari find the shortest distance pula. So to find the shortest distance, okay, dekat sini kita perlu lukis. Find the shortest distance. So dekat sini Miss nak lukis. Kita dah tahu, kita dah show, kita memang dah confirm dia tidak akan sama-sama, betul tak? Okay, dekat sini semua orang kena listen very carefully here. Okay, so when you listen, when you mesti hati-hati dekat sini. So dekat sini guys, diameter. This is what we call it as D. Diameter. Okay, or maybe I should expand this a bit. Dekat sini saya minta semua 80 orang yang tengah menyaksikan the live video, I really hope you understand this part. I know many of my students struggle here. Nak cari shortest distance tu macam mana sebab dia tak faham apa maksud D tu. Okay, so now is the time where you listen carefully, know that this is the D. Okay, and the R is actually here. R adalah radius kita. Radiusnya di sinilah. The radius. Ni bahagian ni. Okay. Tapi yang panjang tu, yang warna putih tu D lah. Okay. Now our S is over here. S di mana D akan tolakkan dengan R. Akan dapat S. Okay. Okay. Now you understand position dulu. And you mesti ingat balik equation circle kita sangat simple. Equation circle kita, let me copy this. Duplicate. So this is our equation of circle. Okay, this is equation of circle. So equation of circle kat sini sangat penting sebab kita boleh tahu kita punya center daripada sini. See, you have to have the knowledge before this, saying that oh, bila aku nampak ada x squared sahaja, bila aku nampak x squared sahaja dan aku nampak y squared sahaja, aku tak nampak benda-benda lain. Maksudnya apa? Maksudnya center adalah kosong dan kosong. Manakala radius pula adalah 12. Okay, dekat sini penting untuk keluarkan center dan radius sebab di sini ada H dan K. Di sini ada R. Kenapa saya nak sangat cari center ni? Sebab saya memerlukan formula ni. Formula di sini menunjukkan, oh my god, this is where I need to use this formula. This particular yang saya tengah highlightkan ni, untuk cari D. Jadi saya perlu ada A, B dan C warna pink tu. Dari mana datang A, B dan C tu? Copy. Okay, don't be afraid. This is the formula of the shortest distance. So, you jangan confuse kenapa R tu bersamaan dengan D. It's okay. R kita sekarang adalah 12. Tapi adakah dia sama dengan D? Adakah dia sama? In this case, dia tidak sama sebab dia tak bersentuhan. Jadi, tak apa. Jangan pening-pening. Sekarang ni kita nak mencari D dahulu. This is our aim. Kita nak menggunakan formula ni untuk cari D bersamaan dengan apa. So, sekarang ni kita dah ada H
dah ada K. Kita dah ada H, kita dah ada K. Kita dah ada R. Okey, itu biar sekejap. Tapi adakah kamu mempunyai A, B dan C kamu? Do you have your A, B dan C? So find A, B and C. Find A, B and C. Dari mana nak dapat A, B dan C? So it's actually through the line. Do you remember that in this question, you ada line Y bersamaan dengan X plus 20? Ni ha. This is line. So you mesti menggunakan line kamu. This is not diameter ya. Line dekat sini bukan diameter line. Line di sini adalah random. Tiba-tiba line di sini. Line di luar circle tersebut. So line di luar tersebut, di luar circle tersebut ada X minus Y plus 20 is equals to 0. You jadikan everything is equals to 0 because you nak cari A. A kamu 1. B kamu negative 1. C kamu 20. Do you remember how do I know? It's because AX plus BY plus C is equals to 0. This is the formula of the line untuk shortest distance. Okay, kita follow apa yang dia beri. So now bila dah ada nilai A, B dan C, maka senanglah nak masukkan ke dalam formula. Now, this is modulus ya. So A kamu adalah 1 times H. H adalah 0. Wow. Ya, tak apalah. B kamu negative 1. So tolak 1 darab 0. Plus C. C kamu adalah 20. So jawapannya 20 dekat bahagian atas. Okay. Bahagian bawah square root of 0. Is it 0 squared? Hati-hati. 1 squared plus negative 1 squared. Therefore, your answer is 20 divided by square root of 2. So, now this is your D. Adakah your D sekarang bersamaan dengan 12? Adakah dia sama? Tidak. Kalau dia sama, maksudnya S ni kosong. S ni kosong. Kalau D dan R ni sama, confirm dia bersentuhan. Circle dan line tu bersentuhan. Do you get me? Tapi dia tak bersentuhan sebabkan dia D dan R tidak sama. D adalah 20 over square root of 2, R adalah 12. Therefore, our shortest distance between the circle and the line, the shortest lah, paling dekat shortest distance is actually this is the S ya. The shortest distance adalah di sini. Maksudnya tak bersentuhan lah sebab D dan R tak sama. Maksudnya S, shortest distance mean the S follow je S. D minus R bermaksud 20 square root over square root of 2 minus 12 is actually equals to 2.142. This is your shortest distance answers. Is it okay, everybody? Do you understand what I'm saying? What I'm saying when I'm saying that kenapa D kena tolak R? Imagine kalau D kamu adalah 12 juga. Dia bukan 12. Kalau dia 12 tolak 12 akan kosong. Bermaksud kalau S tu kosong, bermaksud circle dan line bersentuhan. Mempunyai satu point. Tapi untuk case ni kita dah show mengatakan line dan circle tak akan bersentuhan. Do not intersect. Therefore, D dan R wajib berbeza value. So okay, wajib berbeza value-nya. Tak mungkin dia sama. Itulah maksudnya shortest distance. Phew, that is what I want to say it. Okay. Masih kuatkah anda semua untuk kita sambung ya? Find the normal and the line, the normal line, the tangent line. Actually, it's quite easy sebenarnya dan saya sebenarnya mengharapkan untuk sambung sebab saya tak tahu lagi bila waktu yang saya boleh ajar dengan baik. Maksud saya mencari waktu yang sesuai. Jadi saya perlu continue. If you
Ya, kuat. Semua orang mesti kuat. Thank you. So, kita kena kuat, kita kena sambung no matter what, because I'm lacking of time right now. I need you guys to semangat, to take this opportunity belajar sama-sama dengan saya. Kita kena sambung. Kita tak boleh stop. Okay? So, jangan putus asa, jangan lemah semangat, jangan. Kamu masih muda. Kita masih kuat dekat sini. Where's my... dah lari. Bila semua benda lari, jadinya beginilah. Sekejap Saya nak masuk D. Where's my D? Saya nak masuk D. Okay, D ni jangan risau anak-anak semua. Saya menggunakan satu example sahaja. Okay? Don't be afraid, my dear students, my lovely students. Okay, I will only use one example only untuk dua perkara penting yang terakhir. Untuk D dan E, saya guna satu formula sahaja. Okay? And then we stop. So now find the tangent and the normal line of the circle. At the point -1 and 1. Kenapa saya letak dekat E Astagfirullah. Sekejap. Susah sebenarnya ajar online ni. Kalau dekat kelas saya ada 2 board boleh tunjuk kamu semua. Bila ada 2 board, sangat mudah lah. Sangat-sangat mudah untuk saya tunjuk-tunjuk je guna tangan. Tak payah, susah payah. Nak kejap ke atas, kejap ke bawah. Heret sini sana. Okay, so now tangent and the normal line. Yang penting kamu dah pernah belajar. This is normal line. Okay, this is your normal line. Okay. This is normal line. Astagfirullah. This is normal line and this is tangent line. Okay. So, astagfirullah. Kenapa ada benda ni kat sini? So, sekarang ni saya nak menjawab soalan ni. Ya Allah, sekejap ya. Maaf. Where is my point? Okay, sekarang ni saya nak menjawab example 1 di sini. Find the tangent and the normal line of this circle. Circle ni dalam bentuk GE pula. Okay. Kat sini kamu kena fokus juga ya semua. Banyak soalan tutorial tentang finding tangent and the normal line. Jadi Miss nak mengajarkan satu teknik sahaja kot, lebih senang. Actually you have 2 teknik. You nak start nak cari normal dahulu pun boleh. You nak mencari tangent dulu pun boleh. It's up to you. Totally up to you. You nak start dari mana? Nak normal dulu ataupun nak tangent dulu. Tapi dekat sini Miss nak ajar berlainan sedikit. Miss nak ajar menggunakan formula ni. Formula ni tidak diberi dalam exam ya. It's not given to you in the exam. So you must hafal. And it's not that hard to hafal. It's not really hard. Alright. So it's the way to do it is Miss kena ajar lah sebab ni antara benda syllabus. So I must teach you guys no matter what. Okay, formulanya adalah x plus x1 plus y1 plus g x plus x1 plus f
y plus y1 plus c is equals to 0. So this is the formula, right? So what you need to do right now is you must understand that your point here, your s dekat sini sebenarnya p lah. P ni ha. Ni p. P di sini. Dia mesti berhubung kait dengan point yang diberi untuk kamu. Dia mesti bagi point ni no matter what. Okay, in this case our p is just bear in mind that this is referring x1 and y1. Okay, our x1 adalah negative 1 dan our y1 adalah negative 5. Jadi tugas kita memasukkan x1 dan y1 ni. Remember, x1 dan y1 is focusing at the point that is given to you. Sebab dia yang kata the find the normal line of the circle. Dia kata circle tersebut ada point. Dia kata circle tersebut ada point P. In this case, ada point S at the point. The circle is at the point there, S negative 1, S negative 4, and negative 5. So this is referring x1 and y1. Alright, so we should continue. Masukkan negative 1, masukkan negative 5 plus gx plus teruslah ya, minus 1 plus fy minus, is it minus? Yeah, minus 5 plus c. Do you have your c? No, you do not have your c, but don't worry. Do you have it? You have it, my dear. You have it. Dari mana you ada? Dari sini. Ni ha. This is your c. C is equals to 82. So minus 82. C is negative 82. So equal it to 0 back. So now, your job is to find the but you know, you have everything. You have x, y, of course dalam equation normal line and tangent line mestilah ada x dan y. Jadi yang you perlu cari sekarang ni adalah your g and your f. How to find your g and your f? It's according to this here, my dear. Do you remember dalam GE general equation kita boleh cari our 2gx is equals to negative 6x. So our g is actually equals to negative 3. So masukkan sini negative 3. Dan f kita pula, f kita refer to f equals to negative 10. So f adalah negative 5. So f adalah negative 5. Okay, boleh tak miss now? Copy je, duplicate je. Aduh, ini padam lah ya. Miss padam. Yang lain ni miss salin je lah. Okay, so you try to expand it and you get negative x minus 5y minus 3x plus 3 minus 5y positive 25 yada yada, and you will get negative 4x negative 10y, and here is minus 54. Therefore, 4x plus 10y plus 54 equals to 0. Sengaja nak jadikan everything is in terms of positive. It's easier like that. And then y is equals to negative 4 plus, is it plus? Minus 54 divided by 10. Tetapi boleh permudahkan, boleh di factorize it. You will get negative 2 over 5x minus 27
over 5. So this is your answer. Tapi ini apa? Ini remember this equation yang panjang-panjang ni adalah equation of tangent. Therefore, if you use formula yang panjang ni, you tengah mencari tangent semata-mata. So, remember, your MT is equals to negative 2 over 5. This is MT. M bermaksud gradient untuk tangent. Gradient of the tangent referring M. Therefore, do you remember MT times MN is equals to negative 1. Dekat sini Miss ada typo lah guys. Ada seorang student Miss bagi tahu ada typo kat sini. Nanti you all betulkan sendiri ya. So this is actually equals to negative 1. So your MN, you nak cari normal pula kan. You dah ada tangent. Actually your MN is just equals to 5 over 2. Very easy. I believe you are quite good in this guys. I believe semua orang sangat bagus part ni. So you boleh cari seolah-olah macam you dah nampak benda ni sangat clear, you terbalikkan saja. Kalau dia ada negatif kat sini, positif. I believe you all quite good in that. So now our equation of the normal line menunjukkan y minus y1 equals to mn. N means normal. Times it with y. Times it with x minus x1. Formula ni sangat familiar dah dengan kamu semua. So y minus y1, still remember x1 dan y1 kita adalah negative 1, negative 5, right? So this will be positive 5. Am I right? Ya. Equalkan dengan 5 over 2 kamu. Dekat sini, mn. Gradient of the normal pula. Times it with x minus plus 1 lah. Jadinya, y is equals to 5 over 2x minus 5 over 2. That's your answer untuk normal. Okay, so this is how you do it. If you nak guna cara Miss cari menggunakan startkan dengan equation of tangent. This is how I use it. I try to find tangent dulu. Tapi kalau kamu nak guna cara lain, boleh cari equation of normal dulu dengan syarat cari gradient of the normal dulu. Bila you dah dapat normal punya equation, barulah cari tangent pula. Okay, kena cari salah satu dahulu. So what I'm trying to do right now is saya buat guna formula yang panjang dulu. Saya cari equation of tangent dulu. Awaklah dalam chat tu. Okay, so settle lah kita punya equation of normal. Settle lah juga equation of tangent kita. See dah habis. Actually tangent dan normal ni agak senang. Yang last kali ni, yang ni Miss paling excited sekali untuk ajar semua student Miss. Come on guys, we can do this. We can do this. We can finish this. Last one from me. 2x squared. Salin balik sebab tadi dah delete. 2x squared plus 2y squared minus 7x plus 6y equals to 0. Okay, kalau kamu tak larat nak menulis malam ni, esok belajar balik, buat balik, okay? Okay, don't give up. Don't give up yet, please. No one, my students can give up just yet. Tunggu habis ni baru kata, oh, aku lega. Okay, dunia belajar ni memang penat. I have said this so many times. You akan penat, you are exhausted, and itulah lumrah pembelajaran. Itulah lumrah berkorban untuk demi belajar, dapat result yang you nak. It's all pengorbanan, guys. No pain, no gain. Now, last from me, I will do this. Sorry. From me, nak kena kecilkan ni sikit. So, you are given a circle. Soalan ni dia bagi circle. GE. Tulislah situ. You know, as a starting, you letaklah SE, GE. Familiar kan ni GE ke ni SE? Dari situ dah dapat idea dah.
Dari situ dah boleh, daripada merangkak dah boleh berlari dah. Okay. So now dia nak minta find the length of the tangent. Okay, the length of the tangent is totally it's here. Okay, it's here. This one, this area. Bahagian ni Okay, dan di sini juga tangent sebenarnya. Kalau kamu betul-betul faham lah. This is also tangent. Jadi sebenarnya kita fokuskan salah satu tangent sahaja. Okay, so let's delete this. So I'm only focus at one tangent only sebab PQ dan PR di sini sama je nilainya. Dia akan sama nilai. So our job right now is to find the PQ lah. Nilai PQ ataupun nilai PR. Up to you. You nak buat area atas ni, you nak cari area atas ni ataupun menggunakan area bahagian bawah. It's up to you. But Miss akan guna atas je kot. Senang lah. Salah satu. So now, I must understand. Dia kata kena baca soalan ni betul-betul. Dia kata find the length of the tangent from the point 23. From the point 23, maksudnya kat sini, point 23 ni bukan dekat circle. Point 23 ni to the circle. To the circle means it's outside. It's outside. It's not inside. So this is your P, my dear. Okay. So actually kat sini agak tricky lah. You mesti hati-hati. You kena pandai main game dia ni kali ni. Okay. So it's actually literally dia just nak kata point ni to the circle. Point ni from the point. Find the, okay, dia nak kata line tersebut from the, oh my god. Find the tangent of the line. Apa pula? Find the length of the tangent. This is the tangent, right? So this is your tangent from the point P. This is P lah, senang cakap. Okay, daripada point P ni pergi ke circle. To the circle. Itu maksud dia. Kalau you tak faham ayat dia, confirm salah lah cara jawabnya. Okay, so this is the meaning of it. Nampak je ayat to the circle. The point to the circle. The line is the length of the tangent from the point, daripada point ni pergi from the point pergi ke circle. Itulah maksud dia. Okay, fahamkan ayat soalan dulu. Lepas tu barulah cari center. Center ni boleh kaitkan dengan P. Lepas tu faham kita ada radius. Kita juga ada radius. Jadi cukuplah macam ni sebenarnya. Tak payahlah buat lagi satu line ni. Kalau nak buat lagi satu line ni macam seolah-olah nak cari dua-dua, tapi tak perlu. Salah satu je. This is the only region that we are trying to you faham kan maksud saya? So now yang ini saya labelkan dia sebagai Q. Saya yang sengaja dia labelkan sebagai Q. Okay, and yeah, that's it. So R kamu, adakah kamu mempunyai R? Macam tak ada. Jadi kalau tak ada, kenalah cari dulu. Okay, so soalan ni agak this question, saya memang sengaja memilih soalan yang agak sukar untuk kelas-kelas saya sebab saya nak kamu nampak variety of soalan. So if you see a 2 there, this is not a GE. Not GE. No. GE mesti X squared plus Y squared. This is GE. So hati-hati. You kena bahagikan dengan setiap ni. Bahagikan dengan 2. Bila you dah bahagikan dengan 2, barulah you boleh cari, oh ni aku punya G. Kat sini ada aku punya F. So this is the moment where you find 2gx equals to that. Therefore, your G is equals negative 7/4. Hence, 2fx is equals to 3y. 2fx, 2fy lah kan? Sorry.
2Fy. So cut the Y. So F kamu adalah 3/2. So you kena cari center dulu. See, you actually don't have center also. You do not know yet. So tugas kamu kena cari find center, find radius. Itu adalah permulaan untuk jawab soalan ni. So you have G, you have F already. Therefore, your center is equals to negative G, negative F. So negative G adalah positive 7/4, 3/2. Ada negatif lah kan? So there you go. That's your center. How about your radius? Do you remember that radius have a formula? Do you remember? G squared plus F squared minus C. See, you kena buat banyak latihan. Kita tak ada choice melainkan kita buat latihan dan latihan sahaja. I love to see your chat, you know. Chayok, kuat miss, fighting. Chayok, miss kuat ba miss. Oh my god, I love all of these emoji. Thank you guys. It lifts me up. Okay. Right, now. Kalau kamu tak larat sekarang pun tak apa. Nanti kamu tengok balik video ni. Okay. Sekarang ni fahamkan konsep dulu. Itu lebih penting. Okay. Fahamkan macam mana nak jawab soalan length. Find the length of tangent. Length of tangent kat mana? Lagi sekali. Length of tangent kat sini. This is length of tangent. Here. Ada arrow ni. Tiba-tiba ada arrow. Okay. So okay lah. So now masukkan G. G adalah 7/4 squared plus 3/2 squared minus C. Oh my god, do I have C now? Oh, C tak ada lah. Plus C, our C is plus 0. See? Apa-apa rujuk balik pada GE kamu. Rujuk pada GE. GE adalah yang akan memberi kita G, huruf G dan huruf F dengan sangat mudah. Di situlah kita jumpa G, F dan C dalam GE ni. Tiga-tiga nilai ni. So, here we got 0. And you will get your answer is equals to... Ni ada negatif. Your answer is equal to square root of 85/4. Okay, minta maaf lah nombor dia agak macam apa je kan nombor dia. But it's okay. Just understand that we are trying our best to get the center. This is our center. And we are trying our best to get radius. This is our radius. Okay, to what? Why do we need that? Because we are going to need it. Untuk dilukiskan. Saya kena minta ni balik lah. Duplicate. Saya nak bawa dia turun. Dan saya nak lukis besar sikit. Okay, saya nak lukis besar sikit. Dekat sini saya perlu labelkan balik. Our C is actually equals to 7/4, negative 3/2. Our radius is equals to square root of 85/4. Saya label sebab sekarang ni tugas saya adalah mencari find CP. Can you see that? Step 1 is find the CP. Okay, untuk mencari ataupun kan guys, saya macam pusing sikit. Macam mana nak bagi pusing? Bagi pusing macam ni. Bagi nampak. Sebenarnya kita ada line ni juga. Tapi tak wajib pun untuk lukis. Sebenarnya kita kena step 1 mencari CP. Okay. Mencari CP adalah you perlu ada 2 point ni. Nak guna. I must have this 2 point baru saya boleh cari the length of the CP. Do you remember? This is the distance actually. Formula of the distance. Buanglah ni. Nyaman. So
You must have 2 point. You must have point C and must have point P. Baru yang boleh cari distance dia. Betul tak? Tapi saya nak ajar kamu sebenarnya konsep distance tu datangnya daripada Pythagoras theorem. This is a very interesting formula. Formula. Root dia sebenarnya daripada Pythagoras theorem. I wonder whether you know it or not. Okay. So it's actually coming from this. We want to find CP kan. So CP is like this. Hang on. Sekejap ya. Okay lah, buat je lah macam mana pun. So Pythagoras theorem mesti ada C dan P. Dan kita mempunyai R. Ya ke kita mempunyai R? Dan kita juga okay, sabar ya. Okay, I got it. Sorry about that. Sebenarnya lukisan yang terbaik, okay, kat sini kena hati-hati. Lukisan yang terbaik kan untuk lukis, untuk mencari line ni, dan lukisan yang terbaik adalah you kena pusing dia sikit. Pusing macam ni. You kena ikut yang ni guys. Let me copy sekejap. Saya nak buat comparison. Saya nak tunjuk kamu. Lukisan yang terbaik adalah begini. Ikut lebih kurang. Tapi itulah saya punya lukisan dah lari kan. Dah agak lari kat situ. But sebab R saya tak sengit. Dan lah. Sebab R saya tak sengit. You know, R boleh kat sini juga kan. R boleh berada di sini juga. So, you akan nampak dia lebih sengit. Tangent dia lebih sengit. Boleh tak saya tukar? Saya nak bagi nampak sebab saya senang mengajar kalau bagi nampak tu lebih clear, R tu sengit. Saya tukar ya, saya minta maaf. Saya tukar sekejap. Tapi saya punya ni dah tak ngam dah. Okay, saya buat balik lah. Oh my god, I'm so sorry. Sabar ya. Maybe I should draw my tangent dulu. Yeah, I draw my tangent already. And then this is our P. And then this is our CP. Okay lah tu. Boleh lah tu. Sekarang ni kita nak mencari Q. Jadi bila kamu lukiskan guys, kita nak mencari nilai ni tau. Kita nak mencari nilai P dan Q. Our P dan Q. This is the length that we want to find. Ni soalan dia. Find the length. This is what we want to find. Okay. Jadinya untuk mencari line ni, kita kena tempuh CP dulu. Sebab tu dalam ni, find the CP first. So in order to find the CP, so this is your C and P, you must have, actually itulah yang saya nak sebutkan. Saya nak tunjukkan, inilah sebenarnya dari datangnya Pythagoras theorem tersebut. Maybe like this lah, better. Okay, dari sinilah sebenarnya hadir Pythagoras theorem punya konsep. Okay, hadirnya Pythagoras theorem punya konsep, dekat sini C kan, C adalah 7/4 negative 3/2. Kat sini adalah, sabar, dari sini adalah 2/3. So actually, this is perbezaan unit dekat sini. Perbezaan unit dekat sini fokus at Y lah. Pula fokus kat Y, fokus kat X lah. Iaitu 2 minus, is it 2 or negative 2 my dear? Negative 2 kan? Soalan balik soalan. Negative 2, haha. Negative 2. So negative 2 actually it's here. This is negative 2.
So negative 2 minus 7 over 4. Okay, the distance is there. This is the distance. Okay, jadi bila the distance is over there, biarkan je. Manakala distance di sini adalah 3 tolak 3/2. Therefore, our CP squared, Pythagoras theorem ni yang panjang kan? Ni yang panjang. Jadi CP squared is equals to the distance of this, which is negative 2 minus 7 over 4, the whole thing squared. This is, this is the length. This is like unit. Perbezaan unit dia berapa, tambahkan dengan Pythagoras theorem, tambahkan dengan yang ni pula, 3 tambah 3/2 squared. So your CP is actually square root of everything here. Ni sekejap, duplicate. You nak terus solve pun boleh juga, tapi Miss sekarang ni nak menunjukkan sebenarnya CP ni adalah formula distance. Do you remember dalam physics, you ada belajar formula physics ni? Do you remember? Sekejap Miss tambahkan ada satu gambar ni, Miss cari dekat Google. So this is dekat Google saying that the distance is x2 minus x1 squared, Allah, tambah y2 minus y1 squared. This is actually the formula of the distance. Tapi dari mana datang distance formula ni is actually from the Pythagoras theorem. Concept of the Pythagoras theorem. Concept ni. Okay. Jadinya, this is what we are trying to do, ya. X2 minus x1 to y2 minus y1. So it's actually coming from the Pythagoras theorem. And then, bila you dah dapat nilai tu, maksudnya nilai CP adalah, berapakah nilainya, ya? Boleh tak sesiapa jawab dekat situ? Berapakah nilainya? CP di situ. Nilai distance length. Distance length. I cannot find my answer. Please. Anybody can help me? What is our distance? Oh, 3 square root of 61 over 4. Yeah, this is our CP, but we are not finished yet. We are not trying to find the CP. We are trying to find the P and Q. Tapi kita dah ada CP. Kita dah ada nilai ni Kita dah ada nilai CP iaitu 3 square root of 61 over 4. Kan? Tapi saya nak mencari PQ. Janganlah risau. Yang ini juga adalah Pythagoras theorem. Jadi pakailah Pythagoras theorem kali kedua. This is the first Pythagoras theorem. So step 2, find PQ. So second Pythagoras theorem. Second, kali kedua pakai teknik Pythagoras theorem. Saying that, lukis lagi sekali, refer Miss punya ni, PQ tu dan R. Refer you punya PQ ikut je lah bentuk shape tu. Ada PQ. Sorry, this is your Q. Tapi pening lah kalau buat sengit. Buat macam ni je lah. Ada Q, ada P. And then ada apa? Ada R. This is your R. And then this is your CP. Okay, so CP dekat sini. CP yang agak panjang ya, nilainya adalah 3 square root of 61 over berapa lah tadi? Over 4. And your R is square root of 85 over 4. Is it over 4? Yeah. So now you are trying to find your PQ length using Pythagoras theorem. So this is a much bigger. This is longest. This is long. This is short. Okay, so kena pandai tengok teknik Pythagoras theorem tu. Jadinya PQ squared plus R squared equals to CP squared. Itu adalah formula untuk Pythagoras theorem yang kedua. Okay, kena tentukan dululah center ke point P ni betul-betul kat mana.
And then actually CP ni lagi panjang. Kenapa CP lagi panjang? Have a look at this, my dear. Have a look at this to all my students right now yang watching. This is much more longer. Sebab itulah CP lebih panjang. Okay, so CP lebih panjang sebab tu dia mesti lebih panjang daripada PQ. Dia tak boleh pendek dari PQ. Kena alert dekat situ. Okay, this is longer. Okay, so when it is longer, so our PQ we do not know, janganlah risau. So CP squared minus R squared. So PQ tak tahu, biar je lah dulu PQ squared ni. CP you dah tahu, iaitu 3 square root of 61 over 4. Tapi CP squared ke? CP squared ke? Sekejap, Miss dah pening. Is it CP squared? Ya, CP squared. Tak apalah. Square rootkan balik. Minus 85 square root of 85 over 4. Square rootkan balik. Jangan takut. So kalau you nak cari PQ sahaja, maksudnya you square rootkan dia. Oh sorry, kenapalah Miss cakap square root tadi. Miss nak kata ni squared. Squaredkan je balik. So kalau nak cari PQ, square rootkan dia. Senang cerita. And therefore, tekan calculator, your answer is square root of berapa? Cuba cari. What do you get? How many do you get? I want to see on the chat over there. Can you please tell me what the answer? Suara ni sengau kan? Tak apalah. What is the answer? Agak lambat kan? Tak apalah. Miss bagilah. Tolong double check. Is it square root of 29? Is it correct? Square root of 29? Because this is what I get. Square root of 29. 10.77. Is it 10.77? Owen? Try again. Don't worry. Azwin got it right. Square root of 27. That is our answer. Okay? Yep. So boleh faham ke basically untuk length of tangent, this is the literally that what we want to find. Kamu jangan takut, semua soalan PSPM akan macam ni juga. Dia akan nak cari length of tangent juga. Sama je teknik dia. Tinggal nak pakai sahaja. Okay, so length of tangent lebih pendek. Ingat tu, tulis. Lebih pendek berbanding compared to CP. Lebih pendek dari CP. Sebab itulah CP ni bersamaan dengan dua yang pendek ni. Okay, that is Pythagoras theorem, right? That is the root. The root concept is there. You must understand the concept so that you don't have to hafal. You faham lagi bagus, you ceria, you happy sebab you faham konsep lagi. Konsep Pythagoras theorem sangat-sangat penting. Bukan takat hafal distance mata-mata, tapi you faham mana datang x1, mana datang x2, mana datang y1, y2 semua ni. Dia datang sebenarnya dari Pythagoras theorem. Just remember, CP is the longest here. No matter what question that you will attempt later, you must understand CP akan paling panjang compared to other length. Okay, R confirm lebih pendek. And then PQ lebih pendek dari CP. Okay, remember, ingat ni sahaja. CP is the longest line here. Is the longest line. Therefore, dia mesti bahagian hypotenuse. Remember? Hypotenuse, dia mesti bahagian hypotenuse. Dia bukan bahagian adjacent ataupun opposite. Is it clear, everybody? I think we are done here. Is it clear? 12 o'clock sharp. Oh my god, 2 hours. First time buat Google Meet sampai 2 jam Derek. Semata-mata nak habiskan 4.1. Clear, Miss. Alhamdulillah. If you are still quite confused, it's okay. Repeat again.
repeat again video ni, okay? Nanti Miss akan cari masa untuk buatkan timestamp. So that you boleh tekan pada timestamp tersebut saja. Happy New Year. Kenapa Happy New Year? Alright, okay everybody, thank you so much for listening. All of the 75 of you, 70 to 80 of you just now. Yeah, the rest of you, tak apalah, saya malas nak fikir. Saya nak happy-happy sahaja. Thank you for listening, who stayed, who are learning right now with me. I really appreciate it. You are the best. You are the best students that I have this semester. Truly, it is. Alright, I'll see you. Thank you everyone. That's all.